साहेबांचं वय जास्त झालंय 83 आणि आम्ही अजून बाळच आहोत. म्हणजे त्यांचं जसं जसं वय असेल ते अप्रोप्रिएट वय असेल. उद्या ते 80 वर्षाचे झाले तरी म्हणतील 80 वर्षच योग्य आहे, तर मी 80 वर्षाचा आहे. महिला ज्या प्रेग्नंट आहेत त्यांना HP च्या गोळ्या आपल्या महाराष्ट्रात मिळत नाहीत, आम्हाला त्या प्रायव्हेटली द्याव्या लागतात. यात्रा सोपी असते, गाडीत बसायचं AC मध्ये, फक्त ठिकठिकाणी बसायचं आणि म्हणायचं बघा आम्ही यात्रा काढली. खरं तर 1998चा हा GR, ज्या GR मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट भरती पहिल्यांदा त्यावेळेसच्या भाजप सरकारने आणली होती. आज युवांवर कोणी बोलत नाही, कारण शेतकऱ्याचा मुलगा सुद्धा युवाच आहे, मुलगी युवाच आहे, पण हाताला काम. 2 वर्ष झालं 3 वर्ष झालं जर हाताला काम नसेल तर नंतर जर ते इंटरव्ह्यूला गेले तर इंटरव्ह्यू घेणारी व्यक्ती म्हणते 3 वर्ष काय केलं. या युवा मोर्चा जो तुमचं युवा संघर्ष यात्रा आहे त्याच्या मागचा हेतू काय आहे, हे कशासाठी तुम्ही करतात आणि निवडणुका तर अगदी तोंडावर आहेत? नाही, अगदी तोंडावर आहे असं मी म्हणणार नाही. निवडणुकाला बराच काळ आहे अजून, पण निवडणूक मनामध्ये ठेवून हा निर्णय आम्ही घेतला नाही. खरं तर राजकारण कसं असावं जर आपण पूर्वीच्या काळामध्ये जाऊन बघतो तेव्हा तसं असावं असं आपल्याला अनेक वेळा वाटतं. आम्ही राजकारणात आल्यानंतर अधिवेशनामध्ये ज्या पद्धतीने चर्चा व्हायला पाहिजे त्या चर्चा तशा होत नाही. म्हणजे आमचं सगळ्यांचं मत असं आहे की आपण सर्व विषयांवर बोलू, पण युवांवर सुद्धा बोलण्याची आज जरूरत आहे. आज युवांवर कोणी बोलत नाही, कारण शेतकऱ्याचा मुलगा सुद्धा युवाच आहे, मुलगी युवाच आहे, कष्ट करायची पण तसंच आहे. एखादा रिक्षा चालक असेल तसंच आहे, छोटा मोठा व्यवसाय करणारा एखादा व्यापारी असेल तर सेम स्टोरी. त्यांना पण युवा आहेत, मुलं आहेत, डिग्री आहे, पण हाताला काम नाही. 2 वर्ष झालं 3 वर्ष झालं जर हाताला काम नसेल तर नंतर जर ते इंटरव्ह्यूला गेले तर इंटरव्ह्यू घेणारी व्यक्ती म्हणते 3 वर्ष काय केलं. त्याच्याच बरोबर स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या मुलामुलींचे अनेक प्रश्न आहेत. नियुक्त्या वेळेवर होत नाहीत, जी काही पदं आहेत ती वेळेवर भरली जात नाहीत. कॉन्ट्रॅक्ट भरतीचा मुद्दा होता तो आम्ही पहिलाच मुद्दा घेतला होता आणि जे काही गेल्या काही दिवसांमध्ये वातावरण युवा संघर्ष यात्रेचं झालं आणि ते काही माझ्यामुळे झालं असं मी म्हणत नाही. युवांनीच मोठ्या प्रमाणात या यात्रेला सहकार्य केलं, सपोर्ट केला, ऑनलाईन गेले, मिस कॉल दिले आणि ह्या सगळ्या गोष्टी कुठंतरी एक जे पोलीस विभाग आहे त्यांच्याकडनं जो रिपोर्ट वरती गेला आणि कुठंतरी कळालं की हे सगळे जे मुद्दे आम्ही घेतलेले आहेत त्याच्यामुळे सरकार अडचणीत येऊ शकतं, कारण का हे खरे मुद्दे आहेत. मग घाई गडबडीने काल त्यांनी एक GR कॉन्ट्रॅक्ट भरतीचा मागे घेतला आणि मग तो मागे घेत असताना आम्ही त्या गोष्टीचं जे काही श्रेय ते युवांना देतो. पण त्याच्यामध्ये मग राजकारण कसं असतं बघा, खालच्या पातळीवर जाऊन कसं असतं, ज्याचा विरोध आम्ही सर्वजण करतो. त्यांनी बोलत असताना असं सांगितलं की हा निर्णय आधीच्या सरकारने घेतला जो आज आम्ही कॅन्सल करत आहोत, पण ते तसं नव्हतं, ते खोटं बोलत होते. देवेंद्र फडणवीस साहेब तिथं जेव्हा पत्रकार परिषद घेतात आणि ढटळीत जेव्हा खोटं बोलतात त्याचा तो विरोध आपण युवा म्हणून केला पाहिजे. त्यामुळे हे GR मी इथं आणलेले आहेत. काल जो काही युवा यात्रेतला जो महत्त्वपूर्ण विषय होता कॉन्ट्रॅक्ट भरतीचा आणि इतरही महत्त्वपूर्ण आहेत, त्यांनी काय सांगितलं की हा GR पूर्वीच्या सरकारने काढला, पण खरं तर हा GR त्यांच्याच म्हणजे आत्ताच्या काळामध्ये आहे. आता त्याच्याच आधी म्हणजे मी हा 14 मार्चचा GR सांगितला ज्याच्यामध्ये त्यांनी व्यापकता वाढवली. 2014चा जो GR मी इथं हातामध्ये ठेवलेला आहे हा तो GR आहे, त्याची व्यापकता एका विभागापुरती ते सुद्धा मर्यादित खालच्या लेवलच्या पदासाठी होते. पण ह्यांनी जो GR काढला त्याची व्यापकता ही वाढवली, म्हणजे फार तहसीलदारपर्यंत हे गेले. परमनंट पदं त्याच्यामध्ये त्यांनी घेतली होती आणि प्रत्येक विभागाला कंपल्सरी केलं होतं. 2014ला कंपल्सरी नव्हतं आणि कंपल्सरी करून तिथं असलेल्या मंत्र्याला तो अधिकार त्यांनी दिला. मग आता पूर्वीचा GR आणि आताच्या GR मध्ये फरक आहे, पण बोलत असताना पूर्वीच्या सरकारचं पाप असं ते बोलतात आणि ते बोलत असताना हेही सांगितलं की कॉन्ट्रॅक्ट भरतीची प्रक्रिया काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या काळामध्ये आली आणि
आज आम्ही हा जी आर मागे घेत आहोत, तर जे काही नेते आहेत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे त्यांनी माफी मागावी, नाक रगडावं असं त्यांनी सांगितलं. खरं तर 1998चा हा जी आर आहे, ज्या जी आर मध्ये कॉन्ट्रॅक्ट भरती पहिल्यांदा त्यावेळेसच्या भाजप सरकारने आणली होती. आता आमचं मत काय आहे की खोटं बोलू नये कोणी, आणि खोटं बोलून लोकांची दिशाभूल करू नये. देवेंद्र फडणवीस साहेब काल खोटं बोलले, अनेक वेळा ते बोललेले आहेत. तर असं जर असेल, तुमच्याच काळात तो पहिला जी आर आला असेल, आता तुम्ही माफी मागणार का? तुम्ही नाक रगडणार का? हे तुम्ही आता लोकांना सांगा. आता हा मुद्दा आमचा युवा संघर्ष यात्रेचा संपलेला आहे. आता त्याच्यानंतर आम्ही असे बरेच 25-30 मुद्दे घेतलेले आहेत. दुसरा मुद्दा असा आहे की तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट भरतीवर आत्ता गेल्या 2 महिन्यामध्ये 20 दिवसामध्ये 11,000 भरती केली. आता तुम्ही 1 लाख करणार होतो 2 महिन्यात. आमचं असं मत आहे की 2.5 लाख पदं रिक्त आहेत. ती 100% पदं ही पुढच्या 4 महिन्यामध्ये तुम्ही भरलीच पाहिजे. त्याची ऍड पुढच्या काही दिवसांमध्ये आली पाहिजे. आणि त्यानंतर मग आरोग्य विषय घेतलाय, जातीय जनगणना हा मुद्दा आहे, शाळेचं जे काही नवीन पॉलिसी त्यांनी आणली दत्तक योजना ती कॅन्सल करावी. त्याच्याचबरोबर महिलांचा सायबर क्राईम, महिलांच्या विरोधात जो वाढत चालला आहे त्याच्यावर एक आळा घालावा लागेल, शक्ती कायदा आणावा लागेल. आणि मग इतर IT सेक्टर, MIDC, इंडस्ट्री, हाताला नोकऱ्या, हे सगळे मुद्दे आम्ही ह्याच्यामध्ये घेतो. म्हणजे हे युवकांचे ह्याच्यावर चर्चा झाली, नको त्या विषयावर चर्चा नव्हता. आज चर्चा काय होते, कुणाला कुठलं पद, मुख्यमंत्री कोण होणार. मग आता नांदेडला काय घडलं, नांदेडला एक घटना घडली हॉस्पिटलमध्ये, लहान बालक वारली. ज्यांनी जग बघितलं नाही अशी बालकं तिथं, गरीबाचीच वारलं, गरीब करता व्यक्ती तिथं वारला. आणि मग अशा परिस्थितीमध्ये तुम्ही त्या गोष्टीकडे लक्ष न देता मुख्यमंत्री हे छत्रपती संभाजीनगर जिथं अशीच घटना घडली, नांदेड, तिथं न जाता कुठं गेले, दिल्लीला. का? पालकमंत्रीपद त्यांना द्यायचं होतं काही लोकांना. आता माझं मत काय, आणि ह्याच्यावर अनफॉर्च्युनेटली आज काय आलं सरकारचं स्पष्टीकरण की हा विषय आरोग्य विभागाचा नाही, हा विषय मेडिकल विभागाचा आहे. म्हणजे मुश्रीफ साहेब जो विभाग बघतात ते, म्हणजे हे सरकार काय, माणसं गेली, वारली, मेली याच्याबद्दल नाही, पण तांत्रिक विषयामध्ये जाऊन याचं खापर दुसऱ्यावर फोडायचं, हे जे काय चाललंय ते आम्हाला चुकीचं वाटतं. म्हणून ही संघर्ष यात्रा आम्ही सर्वांनी मिळून काढलेली आहे. म्हणजे आमची यात्रा सुरू होण्यापूर्वीच आम्हाला एका विषयासाठी यश आलं. म्हणून तुम्ही जर बघितलं, आमच्या यात्रेत पहिल्या याला आम्ही टिक केलं, असे अजून 26 टिक करायचे, अशी 26 टिक. आणि ह्याच्याच बरोबर आम्ही जेव्हा लोकात जाऊ, आम्ही जे काही मार्ग घेतले ते हायवेचे नाही आहेत, एकदम विलेज रोड्स आहेत, पानंद रस्ते आहेत. मग जिथं कुठं वाड्या वस्त्या तिथं आम्ही गेलेलो आहे, तिथं जी लोक आम्हाला सांगतील, बोलतील, ते विषय आम्ही घेऊन मग पुढं तिथं जाणार आहोत. आणि अजून हे मुद्दे वाढत जाणार. आणि तो त्यांचेच प्रश्न असल्यामुळे रिस्पॉन्सही वाढत जाईल. नाही, विषय महत्वाचे. आता मला एका मुलीने फोन केला, तिचा मत असा, लातूरची होती, की दादा आम्हाला बसेस वेळेवर मिळत नाही. शाळेचा टाइम म्हणजे कॉलेज, ज्युनियर कॉलेजचा टाइम आमचा सकाळचा असतो, 8 वाजता आम्हाला जावं लागतं. बसेस वेळेवर येत नाही, मग आम्हाला प्रायव्हेट गाडीला हात करावा लागतो. तो ड्रायव्हर कसा आहे, काय विचारायचा आहे, हे आम्हाला सांगता येत नाही, भीती वाटते. आणि मग जेव्हा कॉलेज संपतं, आम्हाला 2-2 तास बस स्टॉपवर बसावं लागतं दुसऱ्या गाडीसाठी. मग तुम्ही युवा संघर्ष यात्रेमध्ये हाही मुद्दा घ्या की बसेस म्हणजे ST विभाग जे आहे, स्टेट ट्रान्सपोर्ट, त्याचं सक्षमीकरण करा आणि विद्यार्थ्यांचं योग्य असं नियोजन ट्रान्सपोर्टचं, खास करून विद्यार्थ्यांचं तुम्ही करा, अशी मागणी त्यांनी केली. दे कांट बाय देअर ओन व्हेइकल, दे कांट रीच इन टाइम. हे सगळं एकात एक खूप कास्केडिंग इफेक्ट आहे. आता मग माझ्या मतदारसंघामध्ये 12,000 सायकली वाटल्या, सगळीकडेच वाटल्या जातात असं नाही. शक्य नाही. 3 किलोमीटर ना भावा, जी मुलं ये जा करतात त्यांना आपण सायकल दिल्या, पण सरकारची सुद्धा जबाबदारी नाही या बाबतीत काहीतरी करायची. मग इझियर फॉर गव्हर्नमेंट लेव्हल रादर दॅन हे जे आता आमचं असं मत आहे, आरोग्य विभागामध्ये खूप मोठा भ्रष्टाचार आहे. जे महात्मा फुले जीवनदायी योजना आहे, ती जर योजना तुमच्या जिथं गरिबाचं कल्याण होतं, ती जर एखाद्या हॉस्पिटलला घ्यायची असेल तर 40 लाख रुपये द्यावे लागतात. त्याच्याच बरोबर प्रत्येक बिल काढत असताना तुम्हाला 35% द्यावं लागतं. आता हपकिन इन्स्टिट्यूट कडनं औषधं घ्यावी ही पूर्वीपासूनची परंपरा आहे, पण मग तिथं काही गोष्टी करता येत नसाव्यात म्हणून मग वेगळीकडनं करायचं. त्यात औषधं आज महाराष्ट्रामध्ये कमी आहेत.
महिला ज्या प्रेग्नंट आहेत त्यांना HBच्या गोळ्या आपल्या महाराष्ट्रात मिळत नाहीत, आम्हाला त्या प्रायव्हेटली द्याव्या लागतात. मग असं जर असेल आणि बाळ पोटात असेल आणि आईचं HB कमी झालं आणि ती सिलिका कुठली तरी एक गोळी असते ती सुद्धा द्यावी लागते मुलाच्या बौद्धिक विकासासाठी. ती जर आज गरीबाला मिळत नसेल आणि मुलं जन्मल्यानंतर त्यांना जर बौद्धिक काही अडचण आली त्याला सरकार जबाबदार आहे ना. पण मग ह्या सगळ्या गोंधळामध्ये राजकारण फार वेगळ्या लेवलला जात आहे आणि त्याचा विरोध करण्यासाठी आम्ही युवा संघर्ष यात्रा काढतो. Sir, about cluster schools and school adoption, these are two schemes that the Education Department has recently brought. And so what is your stand on that? And they are saying like with contractual hiring, they cancel that and they say we don't want privatization. But at the same time, these two schemes have been brought. So what would be your stand? So, you know, if you look at 7th and 9th point, in that we have said that we don't want these schemes. The reason is, as per the education law or the policy, every child has got right to get educated. If you look at Maharashtra or even India, but let's talk about Maharashtra. In certain areas, there's a Deccan Plateau. You know, it's a flat area. In certain areas, Sahyadri side, if you go, there is mountainous areas. If you go in Vidarbha and certain, some areas there, so it is forest area. So now our Maharashtra has very different kind of geography or topography. And now if there's a child who is staying in some vasti or some small hutment in the mountainous area, and if there's a school nearby which is 1 kilometer, only 10 students are going there. Now there are only 10 students. That's the reason why if you are cancelling it and then shifting it to an area which is around 5 kilometers apart, those students would not go to school. Now, if they don't go to school today, then going forward, they are definitely going to grow. They will become youth. And now they are uneducated and they are unemployed. So what options do they have? So now what's the government is saying, we don't have that much of cash flow or we don't have that much of money wherein we would invest on the infrastructure. So the idea is cluster schools will develop, will make it into 5-star schools and there will provide all the infrastructure. What I am trying to say is, let's build infrastructure wherever possible. The schools which is in that hutment or in that mountainous area, about 40% schools in Maharashtra don't have rooms today. 50% and above schools in Maharashtra don't have toilets today. First invest there, and after you invest on toilets and basic infrastructure, the rooms and all, and then you talk about cluster schools. Like for example, in my constituency, there's a school which is it's a village called as Mirasgaon. So now through CSR, we have brought in 1 crore rupees. It's CSR, but that company, they don't have right over that school. So that money would be invested in building the infrastructure. So there, boys and girls, both together, the number of students there is almost 500-600. So now there we are bringing money through a CSR. We are investing it. We are developing that school. Let's make that school better. As the school becomes better, the students which are going in the private school, they will go and join that school. So that school also can become a cluster school going forward. But that doesn't mean developing one cluster school. For that you have to cancel some other schools. The idea what government is doing here is, they would cancel 14,000 schools. So automatically 20,000 teachers, the post would become vacant. So that means the requirement of the teachers would go down by 20,000. So now they have to do 60,000 bharti. Now they have to do only 40. So what they are saying is, by this we are reducing the cost burden. What I am trying to say here is, there are other avenues where you can reduce the cost. But here, which is the basic need,
then why government should talk about reducing the cost? Government is not here to make profit. They have to balance socio-economic development. And education is a social development. Now what they have brought in, give 1 crore and take school as a dattak. So that Yojana, I don't know why they have brought that Yojana. They're saying we're going to give transport facilities, so it should not matter. Why? Because they want school to, is see, far, they want to isn't it? bring in contractors who would use buses. They would first, government will go in contract with these contractors for buses. The idea is to bring privatization. What I'm trying to say is we can bring privatization in certain other areas because I also look after business. But you can't bring privatization in schooling. So let's develop the infrastructure which is not there today, and as well as the bigger schools. Like for example in Kolhapur, they have a very different infrastructure for sports. They have developed one school for from sports angle. There's a good ground, there are hostels, but which is Jilla Parishad. So why don't you adopt that model? One school in every taluka will design it in such a way that it will promote sports, and let's bring in different concepts like let's develop one school from planetarium angle, let's develop one school from this angle. So the schools which are in that vicinity, parents will come and drop them only for that particular thing. So here the idea is what policies they are bringing here today in education. It's more from privatization side, which we object and which we don't like, because if someone adopts one school today, going forward, what they will do is they will say, now there's 2 acres of land which is vacant. I want to build a shopping complex there, and whatever revenue comes, 10% of that revenue I'll give it to the school. So now they have started that concept. This is just the beginning, which we are. No, but it happens only because government is not spending more than even 2% on education. See, This is happening for last 75 years. true. So now what I'm saying is a different angle. What the youth is saying, you have limited resources. When you run a company or even when you run your paper, you've got limited resources. You have to manage in that resources. You can't take a loan and go on taking loan, because here you have to balance. Now, when we don't have funds, that is what government is saying. Why are you spending on bullet train? Bullet train That is what ticket. I'm saying. No, bullet train ticket is equivalent to an airline ticket. Okay? At same time it is going to take. Second, Vande Bharat is a good concept. We also support it. One Vande Bharat train takes only 100 crores. Let's have 10 Vande Bharat trains, or let's have 20. How much it will need? 2,000 crores. How much bullet train is needing? One bullet train, 1,40,000 crores. Yeah. So See, you need preferences. This is symbolic. See, we should not go in symbolic politics. Bullet train. See, we have built a bullet train now, which was in Japan. Now it's in India. That too in between Gujarat and Maharashtra. We don't need it. 3 stations are in Maharashtra. 7 stations are in Gujarat. 40,000 crore is the actual investment, except the loan. In that we are doing 50-50. Maharashtra, it has only 30% stations, and we are spending 20,000 crores, and they are spending 20,000 crores, For and we are 7. taking 1 lakh loan. Doesn't matter what interest is. Its loan is loan. Now, if you reject that project and then invest that 20,000 crores in schools and hostels in Maharashtra, it would help. And 1 lakh crore, what loan you're going to take for a symbolic project, use it for something else. You can do that. You can improve the That's the hospital. basic problem. No? See, Instead problem. of spending money at some other place, you have to have a preference. True. Education is absolutely not profitable. They are not going to It vote. is a service. No, students don't vote. That's the problem. What most of the They are not their vote. what the most politicians think is that students don't vote. I say things are changing today. Target the parents. Tell them we are going to give good infrastructure to the students. They will vote for you. If you only want votes now, if you are doing politics only for votes, then
Go and think from that angle. Improve the hospitals. The patients would vote. Their parents, their relatives would vote. But no one wants to change the psychology. And what Yuva Sangharsh Yatra is that. We are talking about hospital infrastructure. We are talking about the Sarthi Bharti, that Yojana, and actually the user should get the benefit directly. So that's the basic concept. Things have to change. If you go the old way, that times were different. These times are different. And you can't do politics only for vote. You have to do politics. You can do politics to win. But if you continue doing politics today, when you are in power, that doesn't suffice. Nobody in politics know that there is a politics called positive politics. Not nobody, few people know. But only the thing is they don't get opportunity maybe. Second is, they get an opportunity, they do the same thing. See, then the whole world will stop today. If you are saying that everyone would do the same thing, the world would not go ahead. It will stop somewhere. Somewhere someone is working. Some politicians are working, some officers are working, industrialists are working, and then that's the reason why we are at least going forward. So for example, now I'll tell what vindictive politics is and how it affects. In my constituency, I have approved 170 crores only for hospitals and stay facilities for the doctors. Now they have made two lists. One is those MLAs who support this government and those MLAs who don't support this government. Okay. Now the MLAs who don't support this government, there are 27 projects in which we are also there. Now I have approved 2 hospitals. The work which is there on site is almost 30% done. What money they have given till today? Zero. Why? Rohit Pawar is not supporting us. He is talking against the government. Now here, if the project gets stopped today, it should have got completed in 1 year. If it takes 10 years, which has happened previously, then for this 9 years, normal public would be deprived of good services of medical. And who's responsible for it? This is vindictive policy. What we are saying is, we have approved it, the work is already done, there are contracts in place, give the money, let it happen. They don't want Rohit Pawar to grow. But that doesn't matter, because if they target me, like for example, I have approved a MIDC in my constituency. My opponent, Ram Shinde, is stopping it because I am getting the credit. Now, till today, if MIDC would have approved then, which was approved, but they have stopped it. In 1.5 years, today we would have done Bhumi Pujan on one of the projects. We were in touch with most of the industrialists. I am in industry, I know industrialists. I can go and meet anyone in this country, thanks to Pawar Saab, because the kind of reputation he had started, developed the largest number of MIDC during his time. Because of that, he demands respect. He gets that respect. And through him, if I would have gone to certain businessmen, till today I would have got investment of more than 3,000 crores in my own constituency. That project is stopped because Rohit Pawar should not get credit. But 20,000 people who would have got job, few of them are working in Pune and Mumbai, would have come back. Their old parents are waiting for them to come back, are wanting to see their grandchild, but they can't because there is no project in my constituency. And this is not only about my constituency. This is about my constituency and large number of constituencies around the state. Absolutely. This is vindictive politics. आता राष्ट्रवादीचा चेहरा म्हणून रोहित पवार आलाय म्हणून असं होत आहे काय? नाही, मी त्याचा विचारच करत नाही. मी कधी कधी पार्टीच्या पण कार्यक्रमावर जात नसतो. मला पवार साहेबांचा विचार आवडतो आणि जेव्हा केव्हा साहेबांकडे आम्ही भेटतो, नातू म्हणून पण असेल, कार्यकर्ता म्हणून असेल, त्यांच्याकडे मी प्रेरणा घेतो. का साहेब खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्र धर्मासाठी लढतात. राष्ट्रवादीची बाजू रोहित पवार जेवढं आक्रमकपणे मांडतायत तेवढं बाकी कोणी मांडताना माझं एकच मत आहे, मी एक खेळाडू आहे आणि आमच्या खेळाच्या रूल्स प्रमाणे समजा आपली जेव्हा एखादी टीम एखाद्या कॉम्पिटिशन मध्ये उतरते, आता राजकारणामध्ये विचार हे आपलं अवॉर्ड आहे, ते आपल्याला जपायचंय, ते सांगतो. म्हणजे छगनराव पण म्हणाले होते की माझं जेवढं राजकारणात आयुष्य गेलं तेवढं रोहितचं वय पण नाहीये. अरे पूर्वी तुम्हाला लोकांना संपर्क साधायचा असेल तेव्हा मोबाईल जेव्हा नव्हते तेव्हा माणूस पाठवावा लागत होता. आज जग बदललंय.
आज मोबाईल आहे, व्हॉट्सअप आहे, सोशल मीडिया आहे. तुम्ही त्याच जगात जगत असताल आणि तुम्ही वयाला जर पुढे आणत असाल का युवक काही चेष्टा करणार आहेत का? तुम्हाला इलेक्शन जिंकायला युवक लागतात, तुम्हाला प्रचार करायला युवक लागतात, पॉम्पलेट वाटायला युवक लागतात. मग युवकांचे प्रश्न मांडताना तुम्हाला जमत नाही का? आणि युवा जेव्हा बोलतो आणि अभ्यास करून जेव्हा बोलतो तुम्ही त्याचं वय काढता. हो, आमचं वय कमी आहे, अजून आम्ही पाळण्यात आहोत, अजून आम्ही बाळ आहोत राजकीय दृष्टिकोनातून, पण आम्ही जी भूमिका घेतोय ती लोकांना पटते आहे ना. मग लोकांनाही तुम्ही म्हणताय का सगळे लहानच आहेत अजून? त्यामुळे त्यांचं काय मत आहे, त्यांचं वय 75 असेल ना 70 असेल, त्यांचं वय अप्रोप्रिएट वय आहे. साहेबांचं वय जास्त झालंय 83 आणि आम्ही अजून बाळच आहोत. म्हणजे त्यांचं जसं जसं वय असेल ते अप्रोप्रिएट वय असेल. उद्या ते 80 वर्षाचं झाले तरी म्हणतील 80 वर्षच योग्य आहे, तर मी 80 वर्षाचा आहे. मी पण आम्हाला नकोय. आम्हाला लोकांचं महत्व जास्त महत्वाचं आहे. आणि मी जेव्हा स्पोर्ट्स बद्दल बोलतो, समजा कालच्या इंडिया वर्सेस बांगलादेशमध्ये आता गिल खेळला. गिलच्या आधी कोण होतं? रोहित शर्मा होता. 40-48 वर तो आउट झाला. आता गिल, समजा रोहित शर्मा आउट झाला तर गिलने हात वर केले का? तर गिल खेळला. विराट कोहली खेळला. म्हणजे कोणाला तरी खेळावं लागतं. अरे आमचे आधीचे प्लेयर तर अचानक टुर्नामेंटच्या आधीच जर दुसरीकडे गेले असतील, अरे आम्ही खेळाडू वृत्तीचा आहोत, आम्हाला तिथं राहून खेळावं लागेल ना. मग आम्ही इथं विचार जपण्यासाठी तिथं कष्ट करत आहोत. भाजपने मिशन बारामती खूप मनाव घेतले, बऱ्याच वर्षापासून करत आहेत ते. आता त्यात महाराष्ट्र बीजेपी ना, हा महाराष्ट्र बीजेपीला अजून एक मिशन हातात घेतलंय, मिशन गुजरात. महाराष्ट्राचे सगळे प्रोजेक्ट गुजरातला लावायचे. गुजरातचं इलेक्शन त्यांच्यासाठी महत्वाचं आहे. ICFC सेंटर पासून तुमच्या मोठे प्रोजेक्ट आता जे गेलेले आहेत हे सगळे आहेत. तर मिशन बीजेपी अनेक मिशन घेत असतात. त्यात कदाचित बारामती महाराष्ट्रात पडलो तरी चालेल, पण गुजरातमध्ये जिंकलं पाहिजे. नेत्याला वाईट वाटेल ना. नाही, तिथं जिंकून आलं तर त्यामुळे महाराष्ट्र धर्म हा तुमच्यासाठी महत्वाचा नाही, नेता धर्म तुमच्यासाठी महत्वाचा आहे. आणि नेते हे तुमचे गुजरातचे असल्यामुळे गुजरातला मोठं करण्याचा प्रयत्न. लोकसभेची निवडणूक काय येतं, जेव्हा चर्चा येते तेव्हा सारखं तुमचंही नाव येतं तिथं बारामती. कुठे? बारामती. कशासाठी? ही उमेदवारी किंवा वगैरे लोकसभेला तर त्या प्रश्नच नाही. कायम सुप्रियाताई तिथं चर्चा करणारे चर्चा करत असतात. आता तुम्ही बघा ना, परवा कोणी ते काहीतरी अजितदादांवर बोललं की करप्शन बद्दल तिथं बोललं, पण कुणीतरी बोललं. आता जेव्हा एखादा नेता स्वतःच बोलतो, आता सावंत जे आपले आरोग्य मंत्री आहेत ते काय बोलले? अख्ख्या महाराष्ट्राला भिकारी करत, मी भिकारी होणार नाही. जोपर्यंत नेता बोलत नाही, त्यांची वृत्ती तिथून कळाली, प्रवृत्ती कळाली. जेव्हा नेता बोलत नाही, समजा तुम्ही माझं नाव घेता, जोपर्यंत मी म्हणत नाही मी लढणार, तोपर्यंत का खरं धरायचं? उद्या सुनित्रा वहिनींचं नाव सुरू होईल. सुनित्रा वहिनी जोपर्यंत बोलत नाही तोपर्यंत का खरं धरायचं? आणि जेव्हा नेता बोलतो तेव्हा त्याच्या बातमीच होत नाही. सावंत बोलले ना, मी अख्ख्या राज्याला भिकारी करेल, मी स्वतः भिकारी होणार नाही, ते बोलले तर ते चालवलं पाहिजे लोकांनी. तुम्ही मीडियाकडे कसं पाहता? हा, मराठी मीडियाच्या बाबतीत मला आदर आहे. मराठी मीडियामध्ये अनेक असे चांगली लोक आहेत जे अजूनही लिहितात, अजूनही बोलतात. काही प्रमाणात वरून त्यांच्यावर प्रेशर असू शकतात. फक्त मला मीडियाला सुद्धा एक छोटीशी विनंती करायची आहे की जेव्हा जेव्हा आपण एखादी बातमी करतात तेव्हा फक्त मसाल्यापुरतंच बघू नये. रोहित पवारांनी बीजेपीवर जर एखादी गोष्ट बोलली असतील, बोललो असेल, तर मग तेही तुम्ही छापा. छापत असताना रोहित पवार अजितदादांबद्दल काय बोलले ह्याचं जर तुम्ही जास्त छापत असताल आणि तुम्ही खऱ्या अर्थाने बीजेपीवर जर मी टीका केली असेल ते जर कमी छापत असताल, हे योग्य नाही. आणि जर दडपशाही होत असेल मीडियावर, जी दिल्लीत खूप मोठ्या प्रमाणात होते, ती महाराष्ट्रात होती असं अजून तरी वाटत नाही. पण मग काही मीडियाचं माझं असंही मत आहे, जेव्हा एखाद्या रिपोर्टरवर अन्याय होतो, जळगावमध्ये एका रिपोर्टरवर अन्याय झाला महाजनवर, तेव्हा आम्ही सर्वांनी ट्विट केल्यानंतर मीडियाच्या लोकांनी ट्विट सुरू केल्या, हे योग्य नाही ना. मीडियाने आमच्यावर प्रेशर आणलं पाहिजे, बॉस या पत्रकाराच्या बाजूने राहिलंच पाहिजे, तुम्ही राज्यकर्ते आहात, नाही तर तुम्ही लोकप्रतिनिधी आहात. पण तिथं उलट झालं. तसंच अनेक वेळा लोकशाहीवर अन्याय झाला. लोकशाही आपला कॉम्पिटिटर आहे, कसं आपण लिहिणार? मग तुम्ही लिहिलं पाहिजे. माझं मत आहे की तुम्ही तुमची स्वायत्ता आहे सोडली नाही पाहिजे. तुम्ही एकामेकासाठी कम्युनिटी मधून म्हणून राहिलं पाहिजे. छापलं तुम्ही छापलं आम्ही छापलं, ते लोकशाही आम्ही नाव घालून छापलं.
तो आमचा कम्प्युटर आहे नाही याचा समजा ही इज अ जर्नलिस्ट फ्रॉम आवर त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टी जपल्या पाहिजे. आणि जर म्हणजे तुम्ही हे जे करतात बिकॉज यू आर यंग वन, यू हॅव इन युअर हँड ऑल द मीडिया. नाही, इट्स नॉट इन माय हँड, बट इफ आय तुमच्या हातात नाही मीडिया, तुमच्या मालकीचा नाही. हा मीडिया तुम्हाला उपलब्ध आहे. सोशल मीडिया ओके नाही, सर्व प्रकारचे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आहे, प्रिंट आहे, सोशल मीडिया आहे, तरीही तुम्हाला फिजिकली हिंडावंसं का वाटतं? नाही, कसं आहे, हे एक प्रतीक आहे, प्रतिकात्मक गोष्ट आहे. आज महाराष्ट्रामध्ये युवांचे पालक, महाराष्ट्रातील जनता ही अनेक संघर्षातून तिथून जात आहे. नोकऱ्या नाहीत, बऱ्याच अडचणी आहेत, एसटी वेळेवर येत नाही, जसं मी मुद्दा मगाशी सांगितलं, स्पर्धा परीक्षेचे वेगळे मुद्दे आहेत, हॉस्पिटल व्यवस्था म्हणजे सेवा जी लोकांना मिळायला पाहिजे, आरोग्य सेवा ती मिळत नाही. त्याच्याच बरोबर आज दुष्काळ मोठ्या प्रमाणात आहे, आज विमा सुद्धा दिला जात नाही. तर हा जो संघर्ष आहे तो आमच्या संघर्ष यात्रेपेक्षा खूप मोठा आहे. पण युवा संघर्ष यात्रा त्यांच्या संघर्षाचं एक प्रतीक आहे. यात आम्ही रथयात्रा काढू शकलो असतो. रथयात्रा सोपी असते, गाडीत बसायचं AC मध्ये, फक्त ठिकठिकाणी बसायचं आणि म्हणायचं की बघा आम्ही रथयात्रा काढली. त्यामुळे जर तुम्ही संघर्ष करत आहात तर खऱ्या अर्थाने तुम्हाला तिथं जाऊन संघर्षाची भूमिका ही दाखवावी लागेल. 2, जेव्हा तुम्ही चालता तेव्हा तुम्हाला शेतकरी भेटतो, कष्टकरी भेटतो, छोटा दुकानदार भेटतो, रिक्षा चालक भेटतो, एखाद्या घरामध्ये काम करणारी महिला ही तुमच्याकडे येऊन बोलू शकते. आणि मग हे सगळे मुद्दे जेव्हा त्यांच्याकडनं आपल्याकडे येतील तेव्हा एक फिल्टर होऊन येत नाही, खरे मुद्दे आहेत ते समोर येतात. नाही तर सहसा काय होतं की एक कार्यकर्ता म्हणतो नाही ना तो आपल्या विचाराचा नाही, त्याचं ऐकू नका, मग ते तसं नका, आणि काही लोकांना येऊनच देत नाहीत. तर हे जे काही गोष्टी आहेत त्या चुकीच्या आहेत. करत असताना मला असं वाटतं डायरेक्ट पब्लिकमध्ये तुम्ही जेव्हा जाल तुम्हाला अनफिल्टर्ड गोष्टी येतात. जसं साहेब सत्तेत असायचे तेव्हा पॉलिसी करायचे आणि सत्तेत नसायचे तेव्हा लोकात असायचे. केलेल्या पॉलिसी या योग्य चालतात का नाही, त्यात काही त्रुटी आहेत का हे समजून घ्यायचे. त्याच्याचबरोबर अजून काय नवीन आणता येईल हे ते समजून घ्यायचे. म्हणून ते आजपर्यंत टिकू शकले. अनेक इतर नेते त्यांना टिकता आलं नाही कारण ते लोकातून बाहेर निघाले. त्याच्याकडे त्यांच्याकडे जी विजन आहे ना ती कमाल आहे. ही कॅन फोरसी 50 years आफ्टर. हे 40 वर्षापूर्वी हे ग्रस्त म्हणत होते की आपण फळांची एक्सपोर्ट करू शकतो, ते आपल्याकडे येतात. त्या काळात त्यांनी फळांच्या एक्सपोर्टसाठी काम सुरू केले. त्या वी आर नाव इट इज बिग पेड नाव. आणि आता भारतातली फळं जगात सगळ्या देशांमध्ये यांना डॉलरमध्ये पैसे मिळतात. हे फोर्सिंग जे आहे ना हे शब्दावर एवढं बाकी आहे काही पॉलिटिकल. तर त्याला कारण असं आहे, एक तर लोकात राहणं, जग बघणं आणि मित्र त्या विभागामध्ये नाही तर त्या विषयामध्ये आपल्यापेक्षा हुशार ठेवणं आणि ते हुशार लोकांनी आपल्याला आदर देणं. कारण का आपण ती इच्छाशक्ती आणि ते जे काही व्यासपीठ नाही तर जे काही संधी नाही तर ऐकून घेण्याची क्षमता ही साहेबांची खूप मोठी आहे. आणि साहेब नेहमी लोकांचं हित, राजकारण ते करतात कोणालाच कळत नाही, पण त्यांच्या पॉलिसीज या सामान्य लोकांना केंद्रबिंदू ठेवूनच असतात. हे आपण जाणलं पण आहे आणि बघितलं सुद्धा आहे. यांच्या संदर्भात दर 4 दिवसांनी बातमी येते की ते अजित पवार गटात अजित पवार गटात बघा ते तुमचा संवाद होत असेल ते काय. फ्रंट एंडवर जेव्हा आपण लढत असतो तेव्हा बॅक एंड सांभाळणारी सुद्धा व्यक्ती लागते. त्यामुळे पदाधिकारी, त्यांच्या नियुक्त्या, त्यांच्या अडचणी, इन्फ्रास्ट्रक्चर हे चालवत असताना तुम्हाला पक्ष चालवत असताना अनेक काही गोष्टी लागतात. त्या सगळ्या गोष्टीकडे ते लक्ष ठेवून आहे आणि ते असल्यामुळे कदाचित ते लोक म्हणतात ते बोलत नाहीत, हे नाही, त्यातून मग वेगवेगळे अर्थ काढतात. तसं अजिबात नाही. काय कारखाना वाचवायचं म्हणून किंवा काय बंधूंवर त्यांच्या कारवाई झाली पण ते साहेबांबरोबर राहिले ना. कारवाई होत राहते, आमच्यावर बऱ्याच कारवाई झाल्या, चालू पण आहे, अजून होतील पण पुढे जाऊन. आणि हे माहिती असताना लढतोय. काही दिवसापासून मी पिंपरी चिंचवड तर विशेष लक्ष दिलं असं जाणवायला लागले. आता मी विदर्भात चाललोय, आता नंतर तुम्ही मला विदर्भात लक्ष दिले. तिकडे जास्त कोणी म्हणजे बघत तुम्ही नसायचं. ते तिथं असणाऱ्या लोकांचं मत आलंय की तुमच्या कुटुंबातलं कुणी ते तिथं यावं. त्याच्याबरोबर खूप मोठी खतखत काही ठराविक पूर्वीचे जे आमचे तिथले लोकल नेते होते त्यांच्याबद्दलचे होते. योगायोगाने चांगली गोष्ट झाली, ते सगळे नेते पलीकडे गेले.
त्यामुळे परिस्थिती त्यांच्यासाठी अजिबातच बदलली नाही. तीच लोक, तोच कोंडाळा आणि मग सगळ्या गोष्टी. पण जे नवीन आहेत आता ते दुसरी तिसरी पायरीचे लोक आहेत, त्यांचं म्हणणं होतं की कुणीतरी तुमच्याकडनं असावं, म्हणून मी तिथं सहज कार्यकर्ता म्हणून जातोय. आणि ते जे सांगतात त्याला भेट त्याला भेट, गणपतीला जा, पत्रकार परिषद घे, हे आपण तिथं करतोय. तसंच आम्ही विदर्भात करतोय, तसंच मराठवाड्यात करतोय. असं आहे. नाही म्हणजे अजितदादा पाठोपाठ रोहितनी आता लक्ष घालायला सुरुवात केली अशा बातम्या पण बातमी होणार. अजितदादा पहिल्यापासून घालत होते, यांनी घालण्याला वेगळं अर्थ आहे. Sir, like as you know that this was a huge event, cricket match. After around 2.5 decades, MCA got this opportunity to host this match. So, as a MCA president, what is your review and what is your feedback for this match? And what are the reviews of BCCI and IRCC? As far as infrastructure is concerned, we lack road infrastructure. Through PMRDA, with the help of them previously, we have got sanctions for bigger roads. But unfortunately, PMRDA didn't support us. No investment was done from them. Plan is sanctioned, everything is there, money was there. But I think no one took World Cup seriously. They should have taken it seriously. Reason is, people around the country as well as the world, they come and think the stadium is top class. But if the road and the infrastructure is not good, then they will have a very negative perception about Maharashtra and India. ठीक है, the officers didn't take it seriously. There's no question of ministers' reason is ministers are busy in distributing portfolios. They don't want actual work to be done. So that is a big, lacking what we have. Second is capacity is small. We are going to expand it, but 3 months back we came to know about the World Cup. So we were not able to complete it in 3 months. That's the reason why. Or else we are going to replicate the south side on the north side, wherein which will increase the capacity by almost 10,000. Okay. Second input what we got, the lines were pretty long. The lines were wrong. Reason is what happened in Gujarat about India versus Bangladesh. Police intel was if the same thing would happen in Pune, wherein people may carry something which would hurt someone's feelings, and sport is something which goes above all religions and above all thought processes. So that's the reason why the blasting material, it blows. So we were confiscating that. We were confiscating. We in the sense police was, and that checking took a lot of time. So that is one of the most important. Bangladeshi students were also complaining that police were telling them, stopping them to sell the Bangladesh flags. Who were selling the flags? But that has happened. I don't know. But that I didn't hear about it. But that has happened in Delhi. That has happened in Gujarat. That has happened everywhere else. I think yesterday there was this news wherein I think people were stopped chanting their country's name. I don't know where it happened. But that thing, if it would have happened. The major problem with this stadium is there are so many complaints in 2 days. The whole problem is of parking. One has to. No, rather I would say parking issue was solved much better than previous IPL experiences. Okay. Only the traffic issue. Now, if the road is only small, what we will do? We can't build the road. One has to go for 5 kilometers walking. Yes. It's impossible. Yes, but there only we can solve this issue only by buying land. Yeah, that's the only way. 1 acre of land there is costing us 25 crores. So now what we did, we took a temporary way out. Going forward, we are thinking about vertical parking. For that, we are asked for some And the whole budgets. problem is, it is adjoining to the expressway. So There we- cannot. No, we want to take a permission from National Highway. Second is we have requested the government to give access of metro to the
our stadium. Beauty about Wankhede Stadium is that it has access of local. People come by local, or people come by buses because best services as far as bus is concerned, it's excellent. So they don't face any issue. In Gujarat also, Ahmedabad, it has been connected by metro. We have not connected. Here, there's a proposal. We are hoping that would happen. And no one can go with two-wheeler. One has to go by car. Yes. So if 60,000 people are gathering, at least 40,000 cars are going to come over there. Metro. Plus, as we heard in some other stadium, which is very big stadium, there was this water issue. So here what we did is the kind of water bottles which were given there for a bigger capacity, 5 times bigger than us or 4 times bigger than us, same water we had given it here. The capacity is 4 times smaller, but still water was quite sufficient. In certain areas, because of the sun, some bottles or the water got a little hot. That is what people say. So there's a lot of inputs, which definitely we would look into it. But cricket fans were commenting negative comments on account of MCA's account. What they will do? What I can Like about the mismanagement, food expensive, water and all. So food. yeah. Not our. We had not decided the food. Water, we had given a free water, but as far as bottles were concerned, they were also free. So there was no question of people getting it for some price. I don't know who commented or complained. A lot of people complain about the tickets. The tickets were also not my or our decision. So what we can do about it? Sir, how will you ensure the cooperation of BJP and MC like at this time when the politics is very polarized? So how will you ensure the cooperation between we got 5 matches of World Cup. The same way, after 27 years. We got 5 for us, and Mumbai got 5 for them. Maharashtra got 10. So that's not a simple negotiation. Sir, what is the progress of Maharashtra Premier League now? It will happen this year also. We are requesting that matches should happen in the month of March. Let's see if they permit us. But that interaction, discussion will only happen after the World Cup. Thank you so much. Chala. सविस्तर सांगितलं. Sir, so this Sangharsh Yatra is going on, but you also mentioned that students, at least students in higher education, they vote. So they also at this point are a big constituency. Going forward, like considering elections are next year, has there been what is the main thing? What is the main way of connecting with students on in a deeper way, in a more stable way? Because Yatra is there, you're also going to SPPU today in the evening. That's also great to connect with them, but in a more constant way. Because especially in the last 2 years, ABVP has become very, very strong in capturing every small issues, right from hostel to mess to everything. So at the student level, what are the plans for that? See, I think we do have student organization which is doing okay job. It should do much better. And any pad or any post given to any particular person should not be only used for card purpose. They actually have to work for it. And they have to work specially during the times of when we are in power. That doesn't happen. That should happen. When you are in power, you can solve people issues pretty fast. Previously, we had our organization. The organization was very strong. Recently, it has not. But the present post holders are doing their bit. But definitely, we are at fault. We should work on it as far as organization is concerned. Second, what I feel is when we go for election, before that, we should also talk about Anganwadi. Because the reason is, they don't vote, but issue is in Maharashtra we don't have syllabus for Anganwadi. In private schools there is syllabus for Anganwadi, or we can say LG, lower KG and upper KG. So there has to be some syllabus which we don't have.
Then in first standard, second standard, the concept of पास करने का थोड़ा सा रुकाना पड़ेगा. थोड़ा सा एक हीट आना चाहिए, फील आना चाहिए कि एग्जाम हो, परीक्षा पेपर देना है. ये तो क्या होता है 7वीं तक they just get passed and in 8th standard they feel the pressure. Absolutely wrong. And so yes, a teacher should not hit the students. That policy is fine, but just passing for just sake of passing it's not a good concept. Second, sports should be incorporated. There are no sports teacher. 80% of posts in sports department is vacant. Not only for sports, even music teachers. हाँ. Now the Music government art is saying teachers are something. that you get money for you create crowdfunding and then you appoint sport music teacher and sport teacher. It's not even a part is of- horrible. This is horrible. I had put forward a concept of school Olympics. Certain organizations are doing it. It's a good job, and I think that should be promoted going forward. Every school should be made compulsory, and then slowly, I think after 15 years, India would get maximum number of Olympics medals, and of which I think more than 50% share would be from Maharashtra. But for that, we have to work If we now. start working today. No, if we work now. पुण्याच्या And so पालकमंत्री PH बदलाकडे रोहित पवार कसे बघतात? सरकारचा निर्णय असतो, सरकारचा निर्णय जसा असतो त्या हेतूतूनच मी त्याकडे बघतो. विषय एवढाच आहे की नांदेडची घटना जेव्हा घडली ज्याच्यामध्ये 60-70 मुलं आणि त्यांचे जे काही कर्तव्य व्यक्ती वारली कारण का औषधं दिली गेली नाही. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये 30 घटना झाली आणि ती घटना होत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री हे दिल्लीला गेले पालकमंत्रीपद कोणाला द्यायचं हे ठरवण्यासाठी. ही जी गोष्ट आहे पालकमंत्री कोणालाही द्या, पण जी प्रक्रिया आहे तुम्ही सामान्य लोकांना दुय्यम वागणूक तिथं दिली, राजकारणाला पहिलं महत्व तुम्ही दिलंय, हे माझ्यासाठी खटकणार आहे. नाही, एक दादा गेले दुसरे आले म्हणून म्हणलं, तुम्ही कसे बघताय? हा एक दादा गेले दुसरे आले म्हणून म्हणलं. आले गेले, आता कामं होत असतील तर चांगली गोष्ट आहे. काल एक बैठक झाली जिल्हा नियोजन नाही पाणी नियोजनाची कालवा सरकार, पण तिथे बीजेपीचे कुठलेच आमदार नव्हते. आता काय इंटरनल पॉलिटिक्स चालले हे त्यांनाच विचारावं लागेल. पार्टी सारथी इन टाइप की फेलोशिप्स भी एडवांस में आ जानी चाहिए. क्यों नहीं, उनके लिए अलग सिस्टम है ना. क्या होता है कि सरकार क्या करती है कि उनके पास लिमिटेड फंड जब होता है तो वो प्रायोरिटीज फंड का पीडब्ल्यूडी को करती है या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं. अब उसका कारण अलग होता है, उसमें से कुछ कट किसी को जाता होगा. अभी जब स्कॉलरशिप देनी होती है, अगर 1 लाख की स्कॉलरशिप डिसाइडेड है तो उसमें तो कट नहीं मिलता ना, तो 1 लाख ही देनी पड़ती है. तो फंड का जो प्लानिंग होता है उसी के हिसाब से शायद वो करते हैं, प्रेफरेंस किसी और इन्वेस्टमेंट को या फंड को दिया जाता है. और जिस फंड का इस्तेमाल लोगों के वेलबींग के लिए करना हो, जैसे स्कॉलरशिप या मेडिसिन खरीदना हो या एजुकेशन के लिए कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट हो, उसके लिए वो सेकेंडरी प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे हम सबका कहना है. Thank you. चला.